Good evening, everyone. It's really an honor to be here. So we will be working together along with Scott Van Loo. We will be bringing the concept of what is called neuroleadership. In neuroleadership, it's a concept that came about in 2007. And the beautiful thing is that it has evolved since then. And it really has emerged from the reality that the world is finding itself. And it really integrates brain, emotion, physical body, intuition into the process of leading towards change and leading towards a more just and fair society in balance with nature. And it basically seeks to have leaders make decisions and solve problems, regulating their emotions, collaborating with others, and facilitating that change. So those are some key concepts that will be introduced. We have a possible book that will... Yes. 네, 안녕하십니까. 오늘 저는 이 새로 소개하게 될 글로벌 도전 과제를 위한 리더십이라는 과정에 대해서 제가 소개를 해드리게 될 텐데요. 스콧 발로 박사님과 함께 이 뉴로 리더십에 대해서 집중적으로 소개를 하게 될 것입니다. 2007년에 개발된 이 분야는 리더가 의사결정을 내리고 문제를 해결하고 감정을 조절하고 다른 사람과 협력하고 변화를 촉진하는 4가지 리더십 활동에 대한 신경과학을 기반으로 하고 있습니다. 그래서 실질적으로 뇌와 감정과 신체와 직관을 연결해서 변화를 추구하고 그리고 자연과 인류와의 균형을 도모하는 과정을 소개할 것입니다. Thank you. This is a possible text for the course. It's the Handbook of Neuroleadership by Dr. David Rock and Dr. Al Ringlet, which is a collection of research about the impact that this kind of leadership has in communities at a local and at a large global scale. 네, 전공 서적으로 저희가 검토하고 있는 서적은 다음과 같습니다. 그래서 뉴로 리더십 핸드북인데요. 데이비드 락 그리고 알 링클렛 박사님이 저술한 연구 결과 모음집입니다. 그래서 공동체 그리고 더 나아가서는 국제사회에서 이 리더십이 그리고 그 뇌과학에 어떻게 적용될 수 있는지를 그런 연구 결과를 담고 있습니다. 감사합니다. And so the areas that we will explore during the course will be looking into social emotional learning of leaders and how emotions affect decision making, relationships, and how emotions get in the process of achieving something and accomplishing something. We will talk and address psychological safety as a key element that builds teams together and brings trust. 네, 사회 정서 학습 역량에 대해서 저희가 뉴로 리더십을 소개하게 될 텐데요. 어떻게 한 사람의 정서가 의사결정, 관계, 그리고 성취에까지 영향을 미치는지를 살펴보게 될 것입니다. 그를 통해서 심리적 안정성이 무엇인가 달성하고 신뢰를 구축하는 데 있어서 가장 중요하다라는 것을 살펴보게 될 것입니다. We will also address change management and neuro leadership. So basically, how can the brain and emotions be effective in the process of changing an organization, changing communities, changing systems, and changing mindsets that have a local impact and a global impact? 네, 그래서 또 변화 관리와 뉴로 리더십 또 소개를 할 텐데요. 어떻게 그 뇌와 감정이 공동체, 조직, 시스템, 사고방식의 변화에 영향을 미치는지 설명을 하게 될 것입니다. Mm-hmm. We will also bring the topic of belonging and the brain and how do we create environments of belonging where everybody feels welcome and heard and seen by using the way the brain functions to create that.
네, 그리고 소속감과 뇌라는 부분에서는 어떻게 한 사람 한 사람이 소속감을 느낄 수 있는 환경을 만들고 환대감을 느끼고 그리고 자신의 존재감이 있는 공동체에 소속되어 있다라는 느낌을 받게 함으로써 성취를 극대화할 수 있는지를 살펴보게 될 것입니다. And we will also touch into the area of trauma and the brain and how trauma gets in the way of people's performance and what can leaders do to assist release that trauma through regulation, through relating techniques to then dive deeper into reasoning and employee or team members' achievement and performance. 네, 그 다음으로는 이제 트라우마, 외상에 대해서도 살펴볼 텐데요. 외상이 어떻게 성과에 영향을 미치는지, 그리고 이 트라우마를 해결하기 위해서 리더가 어떻게 자기 조절과 이완, 그리고 경험을 통해서 이런 트라우마를 개선하는 데 도움을 줄 수 있을지에 대해서도 선보이게 될 것입니다. And we will look at that progression from coming from the industrial age to the imagination age that we find ourselves today, in which leaders are intuitive, they tap into their capacity of their brain and their true ability of their brain. They become aware of relationships to others and creating those spaces of safety. So it's moving from me as a leader telling others what to do into coexisting together and modeling that coexistence towards providing and creating change around us. 네, 저희는 이제 산업 시대에서 상상의 시대로 전환해 가고 있습니다. 이 상상의 시대에는 직관에 기반한 리더십이 필요합니다. 그래서 뇌가 잠재 영역을 최대한 발휘할 수 있도록 안정성 있는 공간을 형성하고 리더가 일방적으로 지시를 하는 것이 아니라 공존하면서 그리고 모델로서 본보기를 보여주면서 변화를 이끌어가는 것이죠. 그런 과정에 대해서도 이 과정에서 선보이게 될 것입니다. And we will look at this model, which is a concrete model of neuro leaders. And basically it touches on status, which is the importance to others and personal worth. 네, 이 스카프 모델을 저희가 기본 모델로 선보일 것인데요. 첫 번째, 이제 지위에 대해서는 자신과 다른 사람의 이제 가치의 상대적인 중요성에 대해서 살펴보게 됩니다. Certainty, which is another element that leaders in this state of the world should aim at having, and is that ability to predict the future. 네, 두 번째로는 확실성입니다. 굉장히 중요한 리더십의 한 가지 요소인데요. 현 시대에 무엇보다도 더 중요하게 필요한 게 바로 확실성이라고 할 수 있습니다. 하지만 이것이 뭐 미래를 다 예측한다 이런 것은 아닙니다. Creating and providing a sense of autonomy to team members where we provide choice, we empower people led with self-responsibility and self-organization. 네, 자율성을 통해서 모든 구성원들이 스스로 선택하고 권한을 부여받으며 책임성을 가지고 자기 규율을 실행할 수 있도록 하는 것도 중요한데 이것이 바로 세 번째 A, autonomy입니다. Relatedness, which is that capacity of creating safety in a team and safety amongst groups in order to accomplish a goal, versus competition or prohibition of connecting to others. 네, 그 네 번째로는 관련성이 있습니다. 안정감을 느끼게 해서 조직 내에서 혹은 공동체 외부에서도 함께 목표를 달성할 수 있게 도와주는 것입니다. 하지만 이런 것들은 내부에서 경쟁이 있다거나 혹은 사회적인 교류가 관련이 저해되는 경우에는 관련성이 떨어지게 되죠. And last, fairness, which is how do we make transparent decisions and communicate with clarity and with transparency and clear rules. 마지막으로는 공정성입니다. 투명하게 의사결정을 내리고 그것을 소통하고 명확한 규정을 제공하는 것이 중요합니다. Thank you. And another key element is trust.
how do we as leaders create trust, making the participants, the students, aware of what happens in the brain when trust is established, right? What practices can help develop oxytocin into the body from the brain in order to create engagement, to hold retention of employees or team members, to generate well-being, to motivate innovation and creativity, and to increase performance. So understanding how the brain gets to that space in order to be able to have team members that are truly committed and truly engaged. 네, 그리고 저희는 학생들에게 과목을 통해서 신뢰를 형성하는 것이 무엇보다도 중요하다라는 것을 가르칠 것인데요. 신뢰를 형성하게 되면 어떻게 뇌에서 옥시토신이 분배되고 이를 통해서 공동체 구성원들의 참여가 증진되고 그리고 회사 내에서는 직원이 퇴사하는 일이 줄어들고 사람들의 웰빙이 개선되고 그리고 보다 더 혁신적이게 창의성이 발현되고 성과도 증진되는지에 대해서 살펴보게 될 것입니다. And last but not least, understanding the power of emotional regulation. That when the mental state is at a calm or alert, we are more able to access the neocortex in the brain and the cortex area to be able to plan, make positive decisions, to really be creative. But when I am moving into a more anxious state or afraid or terror, my capacity to think properly gets diminished. So when a leader understands this and how the brain affects the body and affects relationship, leaders are able to gauge and really shift to be able to support their team members wherever they are at. So understanding the power of this emotional regulation and how it plays out towards performance and creating change and accomplishing what the organization is aimed at accomplishing. 그리고 감정 조절의 중요성에 대해서도 가르쳐 주게 될 것입니다. 마음이 편안하고 그리고 의식이 깨어 있는 상태에서는 전두엽이 활성화되기 때문에 보다 더 합리적이고 창의적인 의사결정을 할 수 있습니다. 하지만 마음이 불안해지고 두려워한다든지 좀 공포에 질려 있는 상태에서는 사고 역량이 현저하게 저하됩니다. 이를 통해서 학생들은 뇌와 신체의 관계에 대해서 살펴볼 수 있을 것이고 어떻게 하면 리더로서 조직 내에서 공동체 내에서 성과와 변화를 이끌어가는 안정적인 감정 조절을 가능케 하는 공동체를 형성할 수 있을지에 대해서도 배울 수 있습니다. That's it for us. 이상으로 발표 마무리하도록 Sure. 하겠습니다. Thank you. Thank you so much for the 감사합니다. opportunity.